Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là bệnh viện đa khoa chuyên khoa sâu tuyến cuối của ngành quân y và là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia. Với đội ngũ chuyên môn có tay nghề cao, chuyên sâu, được đào tạo cơ bản trong và ngoài nước, bệnh viện có nhiều viện, trung tâm và chuyên khoa sâu, triển khai các kỹ thuật cao, giải quyết nhiều mặt bệnh phức tạp. Trong đó, Viện Phẫu thuật Tiêu hóa là một trong những trung tâm hàng đầu về phẫu thuật tiêu hóa tại Việt Nam, thực hiện nhiều kỹ thuật tiên tiến đạt trình độ các bệnh viện lớn trong nước, khu vực và quốc tế. Viện gồm 2 khoa, khoa phẫu thuật ống tiêu hóa B3A và khoa phẫu thuật gan mật B3B. Theo đó, ngày 16 tháng 6, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội thảo chuyên đề Những tiến bộ trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày với sự tham dự của giáo sư tiến sĩ Katahiro Kinoshita, giám đốc phân viện phẫu thuật dạ dày Bệnh viện Ung thư Quốc gia miền Đông Nhật Bản cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam về phẫu thuật tiêu hóa. Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia có mặt tại buổi hội thảo, đồng thời khẳng định Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn cập nhật những tiến bộ kỹ thuật mới nhất của khoa học công nghệ vào điều trị nói chung và vào điều trị chuyên khoa sâu nói riêng, xứng đáng là bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu tuyến cuối của toàn quân. Tại hội thảo, giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Katahiro Kinoshita và các bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật nội soi trình diễn trên bệnh nhân ung thư dạ dày. Ca mổ được truyền hình trực tiếp từ phòng mổ đến hội trường hội thảo. Trong quá trình phẫu thuật, các chuyên gia cùng trao đổi kinh nghiệm giúp nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị bệnh nhân. Chủ yếu trong ung thư vú hoặc là ung thư da. Vào buổi chiều cùng ngày, giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Takahiro Kinoshita đã có báo cáo chia sẻ những tiến bộ mới trong phẫu thuật nội soi điều trị ung thư dạ dày cũng như thực trạng phẫu thuật nội soi ung thư dạ dày tại Nhật Bản. Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi tường thuật chia sẻ tại hội thảo. Hôm nay em xin phép được trình bày ngắn gọn về ứng dụng ICG và hệ thống phẫu thuật nội soi Imaging 1S. Để trước khi vào phần giới thiệu về hệ thống và ứng dụng ICG, em xin phép đi một vài nét sơ lược về công ty THיודC. THיודC được thành lập từ năm 1945 tại TRUYnh, Đức và là một trong số những hãng đầu tiên phát minh ra nguồn sáng lạnh tạo cuộc cách mạng kỹ thuật trong ngành nội soi, sở hữu hơn 400 bằng sáng chế trong lĩnh vực nội soi và giải sản phẩm hơn 15.000 sản phẩm. Triết lý phát triển của THיודC dựa trên 3 yếu tố chính. Thứ nhất là chất lượng hình ảnh vượt trội. Đây là điểm mà hầu hết các bác sĩ trên toàn thế giới đều đánh giá về các sản phẩm của THיודC. Thứ hai là về việc đầu tư bền vững. Các sản phẩm của THיודC luôn được đánh giá bền bỉ về chất lượng hình ảnh, về khả năng hoạt động theo thời gian có thể từ 10-15 năm. Và đột phá về thiết kế sản phẩm và giải pháp. Về phần thứ nhất, về chất lượng hình ảnh vượt trội, các hệ thống nội soi của THיודC đảm bảo cho các bác sĩ có được hình ảnh hiển thị là Full HD. Thứ hai nữa là các chức năng đồng bộ ánh sáng, clara, nâng cao độ tương phản chroma và kết hợp đồng thời hai chức năng trên cùng một hình ảnh, clara và chroma. Trên đây là các hình ảnh ví dụ mà hãng em đã triển khai. Bên trái của các thầy là standard imaging, là hình ảnh ban đầu của phẫu trường. Sau khi áp dụng clara, chúng ta thấy sự khác biệt giữa hai ảnh. Vùng tối và vùng tối sau khi áp dụng clara, ta thấy rõ ràng là điểm mù hoàn toàn được xóa bỏ và đảm bảo cho phẫu thuật viên thực hiện các thao tác chính xác và không gây tổn thương phụ cho bệnh nhân. Về chroma đặc biệt được áp dụng trong các tổn thương liên quan đến tổn thương vùng bàng quang, bladder lesions.
Thì đây là hình ảnh ban đầu của vùng tổn thương, và sau khi áp dụng chroma, ta thấy rõ được sự khác biệt giữa vùng mao mạch và vùng tổn thương. Đây là khi hình ảnh được sử dụng cả hai công nghệ Clara và chroma trên cùng một hình ảnh gốc, thì thấy rõ ràng được sự nâng cao về chất lượng hình ảnh và độ tương phản. Bên cạnh Clara và chroma, cardstock đồng thời cung cấp một trong số những giải pháp khác là Spectra, gồm Spectra A và B, là giải pháp tối ưu dành cho các mô khó quan sát. Spectra A là chế độ hiển thị lọc bỏ tín hiệu kênh màu đỏ. Như trên hình các thầy có thể thấy, sau khi dùng Spectra A, hình ảnh được cắt bỏ hoàn toàn phần màu đỏ và hiển thị duy nhất hai kênh màu xanh. Tiếp đến là Spectra B, là giảm giá trị kênh đỏ và tăng cường giá trị còn lại của hai kênh xanh. Thì các thầy có thể thấy màu đỏ vẫn còn được giữ nguyên về hiển thị của mạch máu. Tuy vậy, độ phân biệt hình ảnh giữa vùng tổn thương và mạch máu hiển thị rất rõ ràng. Với Spectra B thì chúng ta có được 3 ứng dụng. Thứ nhất là chế độ hiển thị side by side, cho phép đối chiếu chế độ hiển thị hình ảnh để cung cấp cho người dùng các sở cứ vững chắc nhất từ thực tế giữa hình ảnh gốc và hình ảnh đã được hiển thị nâng cao qua Spectra B. Chế độ hiển thị hình ảnh Spectra là chế độ built-in có sẵn trong hệ thống, cung cấp cho người sử dụng các lựa chọn công nghệ mà không cần phải thay đổi hệ thống. Đây là điểm then chốt trong việc đầu bền vững của cardstock, bởi khi công nghệ mới ra, người sử dụng không cần phải mua mới hệ thống, mà chỉ cần nâng cấp là chúng ta có thể sử dụng các công nghệ mới. Đầu tư bền vững của cardstock thể hiện qua thiết kế module tối ưu cho từng nhu cầu của khách hàng. Việc này có thể diễn nôm một cách rất đơn giản là các thầy có thể mua mới hoặc cơi nới hệ thống từ hệ thống mà các thầy đang có, đều nằm trong khả năng của cardstock bọn em. Tích hợp các công nghệ hàng đầu bao gồm Full HD, 4K, 3D, hiển thị ICG trong tưới máu các cơ quan tổ chức cần phẫu thuật, dễ dàng nâng cấp với giải đầu dò camera lớn, đầy đủ các chuyên khoa chỉ định. Các dòng camera thường xuyên được nâng cấp, cập nhật các tính năng mới nhất. Trên đây là hai sơ đồ. Một bên là một hệ thống basic dành cho phẫu thuật ICG, và bên còn lại là các tính năng mà chúng ta có thể nâng cấp từ các dấu sao. Với Imaging 1S là cấu tử cơ bản dành cho một hệ thống. Đối với sử dụng cho phẫu thuật sử dụng công nghệ ICG, ta sẽ dùng Imaging 1S H3 Link. Với 4K ta có 4 New Link, 3D là D3 Link, và cuối cùng là dành cho các chỉ định thông thường 2D là X-Link. Thì sau khi thay đổi cấu tử thứ hai này, chúng ta đi tiếp đến phần thay đổi về nguồn sáng, đầu dò và các thiết bị phụ trợ. Tối ưu hóa dựa trên nhu cầu của khách hàng luôn luôn là tiêu chí đầu tiên đối với cardstock. Thiết kế hệ thống dạng module cho phép người sử dụng có thể nâng cấp liên tục hệ thống của mình mà không cần phải bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu quá lớn. Và tích hợp các công nghệ mới cho phép người sử dụng có thể thực hiện các chỉ định phẫu thuật mới tiên tiến, là những điều mà cardstock nhấn mạnh. Trên đây là dòng tiến trình phát triển của các platform từ Imaging 1S đến Imaging 1S 3D, ICG và 4K. Với từng platform này, cardstock cung cấp các benefits dành cho khách hàng trong việc quan sát bề mặt tế bào. Với 3D là quan sát bề mặt tế bào có chiều sâu. Với Imaging 1S ICG là quan sát bề mặt tế bào và các cơ quan nằm dưới bề mặt mao mạch từ 0,3 đến 1 cm. Với 4K là hình ảnh có chất lượng. Theo em biết trên thị trường là 4K là hàng đầu, cung cấp hình ảnh sắc nét nhất có thể. Để thực hiện một ca ICG như ngày hôm nay thì đây là toàn bộ một bộ cơ bản dành cho cấu hình ICG, bao gồm một nguồn sáng đặc biệt
cung cấp phổ từ near infrared cho đến nguồn mà chúng ta có nguồn sáng mà chúng ta phổ sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, và hai phần tử camera gồm có đầu camera và ống kính cho phép thu lại các nguồn sáng ở tầng ở vùng gần hồng ngoại. Thế thì Imaging One ICG cho phép chúng ta làm những gì? Thứ nhất là sử dụng trong ứng dụng. Đối với ứng dụng trong tim mạch, gan, bệnh mắt và các ứng dụng tưới máu các cơ quan, ICG thì nó gắn kết với các protein huyết tương. Do vậy, khi truyền và sử dụng tưới máu các cơ quan là rất hiệu quả. Hiển thị thông tin ảnh của các tổ chức có độ sâu dưới 1 cm dưới bề mặt mô. Bước sóng phát xạ từ 835 nanomet khi được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 805 nanomet. Bài tiết qua đường gan mật và với liều chỉ định từ 0,1 đến 0,5 mg trên kg khối lượng cơ thể cho đến tối đa là 20 g. Và công nghệ này được FDA approved, chứng thực từ năm 1959 và cho đến giờ số lượng ca tai biến là rất thấp. Có thể là nói là hầu như không có nhiều tai biến. Thế thì Imaging One ICG sử dụng trong các ứng dụng nào là gồm có ứng dụng vẽ bản đồ hệ bạch huyết, ứng dụng vẽ bản đồ hạch di căn gan, ứng dụng vẽ bản đồ tưới máu. Và sau đây em xin phép trình chiếu một cái đoạn phim nhỏ về các ứng dụng mà ICG có thể làm được thông qua hệ thống của THיודC. Và đây là hình ảnh của ứng dụng ICG với phổ nhìn Spectra Ace. Thì toàn bộ phần cơ quan được tưới máu sẽ được chuyển sang màu xanh để đảm bảo trường nhìn là tốt nhất cho phẫu thuật viên. Ứng dụng trong việc cắt túi mật. Thì các thầy có thể thấy khi để dưới ánh sáng bình thường thì rất khó có thể nhìn thấy được hai cái đường dẫn túi mật. Nhưng dưới em sẽ chờ cho nó chuyển đến phần nó sử dụng ICG. Vâng, đây. Ta có thể thấy được rõ hai cái đường túi mật rõ ràng ở hai bên này, nằm dưới tổ chức mô mỡ. Và đối với trong khuôn khổ của buổi workshop ngày hôm nay thì em xin phép đi sâu hơn về phần phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, đặc biệt trong việc tưới máu và phát hiện hạch ở dạ dày. Theo một nghiên cứu của THיודC hỗ trợ cho các bác sĩ Hàn Quốc thì ta có thể thấy được với các liều dùng ICG khác nhau, việc hiển thị các nốt, các hạch ung thư là có độ sáng khác nhau và trường sáng là khác nhau. Với 0,001 mg trên ml điểm sáng rất mờ. Nhưng khi đạt đến 0,1 mg trên lít, cường độ sáng của các khu vực này là đạt đến mức bão hòa. Và cái này là bọn em đã có nghiên cứu và đo đạc. Thì ICG đồng thời cho phép hiển thị trên
camera hồng ngoại, đồng thời cho phép chúng ta có thể quan sát trực tiếp bằng mắt thường với nồng độ tương ứng với mức 0,1. Ta có thể thấy rõ ràng sự hiển thị của ICG trên niêm mạc dạ dày, phần đã được cắt bỏ và nạo bỏ hạch. Ngoài các ứng dụng trong việc tạo bản đồ, trong việc hướng dẫn phẫu thuật viên nạo bỏ các phần hạch đã được quy định từ trước, thì ICG cho phép các phẫu thuật viên nhìn được rõ ràng nhất các tổ chức nghi ngờ. Trong trường hợp này là một mô mỡ có biểu hiện giống với tổ chức nghi ngờ cần loại bỏ, nhưng mà qua ICG ta có thể thấy rõ đây hoàn toàn là mô mỡ và không cần phải cắt bỏ ở cơ thể của bệnh nhân. Tiếp đến là ứng dụng để đảm bảo rằng là việc ghép nối cái miệng vết thương là chính xác và hiệu quả. Sau khi ghép miệng vết thương, kỹ thuật viên có thể truyền ICG và để đánh giá qua camera bằng việc xác định phần màu giữa hai bên. Một bên là tương đương với mức độ 5, còn một bên là tương đương với mức độ 4 theo thang ICG. Thì đây là một vết thương có miệng được ghép là tốt và hoàn thành ca phẫu thuật với kết quả là đảm bảo. Khi không đảm bảo thì hiện tượng xuất hiện các tia ICG trên phẫu trường là nó sẽ xảy ra, và phẫu thuật viên có thể dễ dàng nhìn thấy được cái tia ICG này. Thì dựa trên những ưu điểm và những điểm phát triển lâu dài của THיודC có thể thể hiện qua chất lượng hình ảnh vượt trội, đầu tư bền vững và đột phá với thiết kế sản phẩm và giải pháp dành cho người dùng. Em hy vọng rằng THיודC sẽ có thể phát triển tốt hơn nữa tại các thị trường bệnh viện Việt Nam. Em xin cảm ơn. Excuse me, Dr. Takehiro. So this your time, your turns. So, good afternoon, ladies and gentlemen. And I'm Takahiro Kinoshita from Japan National Cancer Center Hospital East. Our hospital is located 30 kilometers away from the center of Tokyo. Strictly saying, it's located in Chiba Prefecture. It's not the territory of Tokyo, but not so close, not so far from the Tokyo. So, if you have a chance to visit Tokyo or Japan, please drop on our hospital anytime. Anyway, thank you very much for your tremendous efforts for doing today's live surgery, especially the professors in this hospital and all of the staffs in this hospital, and as well as the TRUYİN company and Ethicon Endosurgery. Everybody made tremendous efforts for the success of the live surgery. Once again, I like to appreciate for your the cooperation and contribution. I hope that all of you enjoyed today's surgery, and all of you recognize the effectiveness of ICG injection and lymphatic mapping, hopefully. So let me start my talk. So designated topics for me is advance in endoscopic surgery for the treatment of gastric cancer. So let me look at the occurrence of gastric cancer in the world. It's a data from the WHO. In the world, about 1 million new gastric cancer occurs in a year. Actually, the half occurs in East Asian countries, the majority in China. But this Vietnam is also the regions which has a high incidence of gastric cancer, I think. And the relative high incidence is seen in Eastern or Central Europe and in South America. So how many gastric cancer in Japan? In Japan, gastric cancer has long time the most dominant cancer disease. And still we have many patients of gastric cancer, but gradually it's decreasing because Helicobacter pylori infection rate is decreasing.
due to our improved sanitation or eradication of this bacteria has been covered by the health insurance systems in Japan. It's gradually decreasing. Instead, the colorectal or lung cancer or breast cancer is increasing like Western countries. But still, we have in the year 130,000 new gastric cancer. 40,000 patients received ESD or EMR endoscopic intervention because we have a lot of clinical stage 1 cancers due to the wide penetration of endoscopic screening systems. Or we have the nationwide screening systems like this. But 50,000 patients received surgery. And according to the National Clinical Database, 45% of the patients received laparoscopic surgery. It's a data from Japan Society of Endoscopic Surgery. Actually, the number of endoscopic surgery, laparoscopic surgery for gastric cancer is increasing. And it is estimated that around 20,000 patients every year receive laparoscopic surgery in Japan. It's a very, very huge numbers. How is in my hospital? In my hospital, annually, we have 300 gastric cancer surgery. How is the approach? 86% laparoscopic. This is extreme position in Japan. In Japan, maybe the average is 40 or 50 or 60%. My center is very, very extreme positions. And the procedure, distal gastrectomy is the most dominant because we have a lot of distal site located cancer with a background of atrophic gastritis due to the Helicobacter pylori infections. The total gastrectomy, which I have demonstrated today, is not so common, but 21%. Clinical stage, maybe this is quite different from your countries. Maybe you have a more advanced cancer. But in my countries, 70% is stage 1. Maybe it's incredible for you because maybe we have endoscopic screening or endoscopic examination is widely penetrated to the society. If we have some symptoms at the upper abdominal regions, easily we can visit the private clinic, and all of the clinic is equipped by the endoscopic examinations. And okay, let's do the endoscopic surgery, endoscopic examination, and early gastric cancer can be easily found. So, but you have a more advanced cancer. So how is the evidences of laparoscopic surgery to treat gastric cancer? Stage 1, already many evidences has been established. Our JCOG or Korean Society, many positive data has been already demonstrated. So now in Japan, distal or total gastrectomy for stage 1 cancer is already standard treatment. But the problem is maybe the esophagojejunostomy. It's a very, very technically demanding procedures. But JCOG 1401 trial, which was a clinical trial to reveal the feasibility or safety of esophagojejunostomy, which I have shown today. And in this prospective trials, leakage rate in Japan was 2%, which is not inferior to the open surgery. So now the laparoscopy total gastrectomy for clinical stage 1 is now almost standard treatment in Japan. But surgery, laparoscopic surgery for stage 2 or 3 more advanced cancer still under debate because the long-term outcome is not still unclear. So this is the topics. Today I have a question from the floor. Do you do the omentectomy or omentum preserving surgery or vasectomy? The JCOG 1001 trial, the result was published to Lancet, maybe the last month, very, very new data. We did the randomized studies, omentectomy, which I did today, versus vasectomy. Vasectomy means not only the greater omentum, but also the anterior leaf of the transverse mesocolon and the capsule of the pancreas. All of these
structures were removed. Theoretically, which will prevent the local recurrences, especially in cirrhosis exposing cancer disease. But result was the same, no difference, no difference. Or local recurrence was much more seen in vasectomy. The result betrayed us. So that's why now that we never do the vasectomy for the advanced gastric cancer. And our question is that this omentectomy is really necessary for advanced cancer. So now THglauC group is now starting the randomized study, omentectomy versus omentum preserving surgery. It is also a very huge clinical trial. Yes, so this is a paper published in Annals of Surgery, and the first author is me. This is a retrospective multicenter cohort study in Japan, ROC-A study. Because in Japan, this kind of surgery has been already started 1994 or 1995. We have a lot of patients' data. We retrospectively collected the data of around 2,000 patients, and using the propensity match score techniques to exclude the selection bias or confounding background of the patient. And the result was like this. This is for advanced cancer, including total and distal. There is no difference in survival rate. How is the recurrence patterns? It's almost same, almost same. So we believe that the laparoscopic surgery for advanced cancer, gastric cancer, has almost the same effect for the patients. But we should wait for the final result of the ongoing randomized study performed in China, Korea, and Japan. But we believe that maybe that in the future, such kind of surgery will be the standard treatment in the world. But in this study, its survival rate was almost same, but the pancreatic fistula was much higher seen in laparoscopic surgery. Why? Maybe in laparoscopic surgery, we use only the straight instruments. Sometimes we should press the pancreas. Why we frequently use energy devices very close to the pancreas. I think it's not so good for the pancreas, which is very delicate organs. So today's surgery, maybe you have already found, I paid maximum attention not to cause thermal injury to the pancreas. Sometimes I ordered him to, okay, press the pancreas, but gently. It's very important. So my ideal surgery is vivid surgery. Vivid surgery means resect, clear, leave vivid. It's a cancer surgery, so it's no question. We should remove the tumors or organs clearly. But at the same time, we should leave the preserved organ in very good conditions. You know, as you see, this is a splenic artery, but you can see the very tiny vascular structure like this. If you gave the thermal injury to these vessels, maybe this structure will be disappeared. Maybe will be very whitish. So I paid very huge attention not to cause the thermal damages or mechanical damage to the pancreas or the major vessels. So how I do it in NCC East? As I told you, I mainly stand at the right side of the patient, but only the number 6 dissection, I change the position. But the portal position is like this, as I have shown you today. So maybe let me show you, or let me look back today's operations. So this is my standard procedures in a suprapancreatic D2 dissection. I had a question from the floor. Okay, do we need to remove these nerve tissues?
Our answer is no need, no need, no need. Previously, maybe the open surgeons removed all of these nerve tissues, but it's very dangerous. Once the patient has a pancreatic fistula, if there is no coverage to the vessels, easily cause a bleeding, maybe become fatal. And also this nerve tissue is very good landmark to identify the appropriate dissection plane. It's almost same as colorectal surgery, I think. Yes, its assistant doctor is pulling the common hepatic artery. Actually, he today grasped the nerve tissues. So leaving nerve tissue is very useful for this retraction. You know, assistant doctor is grasping these nerve tissues. If there is no nerve tissue around here, maybe you should put the vessel tape to retract the common hepatic artery. This is number 11P. Yes, it's a no thermal injury to the pancreas or the major vessels. So this patient has a replaced left hepatic artery. Okay, so as I told you, today's patient has an advanced cancer at the lesser curvature site, but I repeatedly told you that there is no need to remove number 10, splenic hilar lymph node stations. Now, in the latest Japanese guidelines, number 10 station is excluded from D2, according to JCOG 0110 trials. So JCOG 0110 trial was a randomized study for proximal advanced gastric cancers, splenectomy versus spleen preservations. The eligibility for this trial was tumors located proximal stomach but not invading the greater curvature site. And the result was same. Based on the result of this trial, now we never do D2 number 10 lymphadenectomy if the tumor does not invade the greater curvature line. But if the tumor is located as a greater curvature line, we still do splenectomy or splenic hilar dissection. Maybe yesterday we have 4 candidates of today's live surgery. And the 4th patient was tumor was located at the greater curvature line. He told me. Today I didn't do the number 10 lymph node dissection, but laparoscopic splenic hilar dissection is not so difficult because now we have such a very good 3D CT anatomical reconstruction images before surgery. We can imagine this anatomy around these areas. So let me show you. Today I didn't do this kind of surgery, but it's possible. Maybe today I cut this line today. Never exposed splenic arterial vessels at the splenic hilum, but it's possible. If the operating exposure of the operating field is exposure of the operative field is enough, you can approach like this. But very important things, let me repeat. It should be left side up, patient position, the left side up, and head up. Everything, every organ should be low down to the right lower space. And using end loop. And the stomach should be retracted, lifted up. And then you can get such views. Okay, thank you. So one different point is in this video, I use the flexible endoscope, the Olympus products, but today I have only 30 degree rigid scope. But Carlos, you have a 45 also.
If this operative field visibility is, you feel insufficient, you can change the endoscope to 45 degree, and or Cameron systems. You have Cameron systems, and you can look down this area. Maybe 30 degree is a little bit insufficient to get the view around this area. So you can try Cameron or 45 rigid scope. So I brought another video. Maybe you have many such far advanced cancer. Maybe you have. So how to manage such a this is metastasis, actual metastasis. Today I use the word prophylactic lymph node dissection. Prophylactic lymph node dissection is, maybe there is no lymph node metastasis, but remove the potential the lymph node which has a potential of metastasis. But this kind of surgery, it's not prophylactic treatment. It's a treatment because this is a lymph node metastasis, obviously. So how to manage such a kind of cases? But I think it's the same. Slowly dissect, and no bleedings. Once you have a bleedings, it is very difficult to identify the appropriate dissection plane. So don't cause the bleeding in a clear vision, or you can use the ICG also, and meticulously, and just use the tip of device. Don't do rough maneuver. Gently, meticulously, and precisely, and you can overcome such a situation, I think. So reconstruction. Trend of reconstruction procedure in Japan. In minimal access gastrectomy, linear staple anastomosis is a mainstay in Japan. The circular staple anastomosis, the number of circular staple anastomosis is decreasing. Why? Easy to handle under laparoscopy. It has only the 12 millimeter diameter, but the circular staple has a 25 or 30 millimeter. It cannot be introduced from the trocars. And I think one of the most important things, no stricture. After circular staple anastomy, sometimes we experience very severe strictures. And patients should receive many times of balloon dilatation, which is very stressful for the patient as well as for us. So with linear staple anastomosis, which I shown today, never experience strictures because we have wider lumens, much wider lumens than circular staple anastomosis. So today, it's the same as today's procedures. The marking at the anterior side and the cut after a little bit twisting, because I want to make the esophageal stamps at the anterior posterior directions. So this is a jejunal limb. It can be made outside. With a very obese patient, it would be difficult. And the posterior side hole is made using this tube. In this case, I'm using the introducing the staple from right side of a patient, but left side or right side, it's both can be. Both is possible. Yes, this hole is closed. This is my favorite needle driver, THrod's product. Left side, right side, and center, and put between them, like this. One layer full thickness stitch, usually 10 or 12 stitches. If you don't like to do such an intracorporeal procedure, you can use a very long thread and make a knot outside and send it by needle driver. It's also good. This is a very common procedure in Japan. So finally, let me show you. This is a
laparoscopic surgery for EG junction cancer. EG junction cancer tumor is here. This is a very, very common topics between the East and West. Actually, 2 weeks ago, I was invited to the Congress, EAES Congress, held in London. And I talked a lot of lectures about the EG junction cancer. Because in Western country, they have a lot of EG junction cancer. And how is it in Vietnam? You have? Many, many. If the tumor invasion to the esophagus is less than 3 centimeters, not so bulky tumors, I prefer to perform transhiatal resection. If the invasion is longer or bulky, maybe Ivar-Louis thoracic approach is better. So you can see here, this is esophageal hiatus was expanded by cutting. This is a descending aorta. The mediastinal lymph node dissection is possible via this expanded hiatus. This area is called number 112, and this area is 110, and above is 111. These lymph nodes can be excised like this. It's a pericardium. This is a liver. This is the EG junction. This is descending aorta. Sometimes we have the opening to the thoracic cavity. If this opening is very small, you can close by suturing. But if this opening is very large, maybe you can leave it. You can leave it. But after such, this is after lymph node dissection. You should put the drainage tube, the thoracic cavity after surgery. Yes. This anastomosis is much more difficult than today's case. The esophageal hiatus is expanded. It's the same as today's procedures, linear staple anastomosis. Suturing. So actually, the leakage rate after this overlap method is around 2%. It's very, very, very safe procedures, but you should note the technical steps. And not only you, but also the assistant doctor and the camera assistant. Everybody should know how is the technical steps, and then it's not so difficult. So another topics in Japan is government has decided to cover the reimburse the cost for robotic surgery from April, this year, April. I do robotic gastrectomy using SI system, the old one, like this. So let me shortly show you my techniques of robotic surgery. Yes, in robotic surgery, one of the advantage is we have the instrument with joint. So as I told you, you can approach to the suprapancreatic regions without touching the pancreas. This is a very, very important advantage. Like this. I use a bipolar dissector for meticulous dissections. But there's still many Japanese surgeons wondering what is the benefit, real benefit of this robotic surgery. What is the difference from the conventional laparoscopic surgery? Maybe clinical outcome will be the almost same. And it takes longer time. I don't know why, but maybe 1 hour longer than conventional laparoscopic surgery. 1 hour. Maybe it takes time for docking or preparation or adjusting the trocar side. I don't know why, but it takes a long time. But it's true that we can approach to the very deep region
without touching the pancreas. It has a big potential, I think. But still, this Da Vinci system, this integrated system is too much expensive, I think. Maybe I hope the THrod's company will, in the near future, develop the more compact or more smart or more reasonable price competitors. And then maybe the price will decrease. Nowadays, this is Da Vinci stapler. Problem is expensive cost, longer operation time. This 2 points is a disadvantage of this surgery. But it has a big potential, I think. That's why I still continue to do this kind of surgery. But not so many. I do gastric cancer surgery 300 per year, 86% laparoscopic, but maybe robotic 10%, or yours less than 5%. Not so many. One case a week, one case, robotic surgery. Personally, 70. But conventional laparoscopic surgery, over 1,000. The suturing, no question, it's very easy. It's easy. It is a Billows 1 anastomosis using Da Vinci. Of course, using a linear stapler like this. So it's my conclusion. There is now that we have open surgery, laparoscopic surgery, robotic surgery. Maybe in the future, this border boundary will be seamless. It's very difficult to distinguish laparoscopic and robotic surgery. Robotic surgery is a part of laparoscopic surgery, I think. Maybe in the future, we can have a more compact robotic systems which can be applied to the laparoscopic surgery. Then there will be no borders between laparoscopic or robotic surgery. It doesn't make sense to clearly distinguish laparoscopic surgery or robotic surgery. Our purpose is pursuing better surgery with high quality. I think quality is the most important thing to reduce the complication of the patient. So to reduce surgical complication, to achieve better survival for the patient, to make patients enjoy life. This is our purpose. Not only our purpose, but the TRUY's purpose is also the same, I think. So let's go together. Thank you very much for your kind attention. Any question? Thank you for your presentation. Bây giờ thì các bạn có thể hỏi các câu hỏi với bài giảng của giáo sư. Cơ bản mình cũng chắc cũng hiểu hết. Các bạn có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi, nếu cần có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Việt, xong rồi mình sẽ dịch lại. So first, thank you so much for a very interesting presentation. Not only this morning, but also this afternoon also. Very, very beautiful, amazing. Yes. I have one question for you. In the slide you have presented is very clear, but I would like to ask you, what is the difference between the two-dimensional laparoscopic surgery and three-dimensional laparoscopic surgery? Okay. Do you use a three-dimensional laparoscopic surgery in the hospital for gastrectomy, for esophageectomy, and? I think it. To be honest, I usually use 2D, because it's current 2D imaging has enough quality. Sometimes I use 3D, but very special cases for demonstration or something like this. Because for me, it's wearing glass is very stressful. So for me, today I use the 2D images, but very, very clear images. So for me,
with many experiences, there is no difference. But for young surgeons who are surgeons on training, maybe the 3D images will be easier to understand, I think. So to reduce the learning curve, maybe the 3D images will be very effective. But the expert with the surgeons with many experience like you, maybe I think there is no big difference, I think. Thưa các đồng nghiệp, bác sĩ Bình hỏi một câu là ông ấy có sử dụng 3D không và sự khác nhau giữa 2D và 3D trong phẫu thuật, đặc biệt là ung thư dạ dày nội soi. Thì ông trả lời là với kinh nghiệm của riêng ông ấy và cá nhân ông ấy thì ông ấy không thấy sự khác biệt, bởi vì hình ảnh của 2D đối với ông là rất rõ và đủ rồi. Tuy nhiên ý kiến của ông là đối với các cái phẫu thuật viên trẻ thì 3D có lẽ sẽ làm giảm cái learning curve, tức là chu trình, nó có một khái niệm learning curve là chu trình đào tạo. Định nghĩa của learning curve là một phẫu thuật viên trẻ bước vào một chuyên khoa phải trải qua các cái ca mổ, đứng cạnh một cái người thầy hướng dẫn để đạt tới khi mà anh ta thực hiện cái phương pháp mổ nội soi đó bằng cái phương pháp mổ mở thì gọi là learning curve. Đối với ung thư dạ dày thì learning curve khoảng 20 hoặc 30 ca tùy theo là các cái trung tâm người ta đưa ra. Ok. Thank you very much for your translation. Vâng, em là bác sĩ An. Em có 2 câu hỏi muốn hỏi giáo sư. Câu thứ nhất là cái việc khác nhau theo giáo sư cái việc thực hiện miệng nối giữa trong cái cắt toàn bộ ở dày thực quản, đoạn dưới và cái hõng tràng thì có khác nhau giữa cái miệng nối tròn và cái dùng táp lơ thẳng. Và ông ấy thì có hay dùng cái miệng thực hiện cái táp lơ tròn hay không? Câu hỏi thứ hai nữa là cái việc thực hiện là lập lại lưu thông đường tiêu hóa thì các cái kiểu như là pin đốt 1, pin đốt 2 và cái Strohny thì ông bên nước ông thì ông hay dùng cái phương pháp gì? They ask you that have you used a circular stapler to make anastomo for this technique like this morning? And the second, and between pin đốt 1 and pin đốt 2, what's your opinion? Okay. First question, circular staple anastomosis. I never do. Okay. Ông chưa bao giờ làm cái stapler tròn. I never do. Because in circular staple anastomosis, you mean the EJ anastomosis, esophagojejunostomy? Yeah. EJ. I have tried many cases. Personally, I have around 200 cases of circular staple esophagojejunostomy. It's okay. It's feasible. But the problem is if the anastomotic site is higher in the lower mediastinal space, there is no haptic feedback. Do you understand haptic feedback? Tactile feedback. So in open surgery, in anastomosis, you can touch the anastomotic site and you can confirm what happens especially at the posterior side. Stenosis, yes. Stenosis site or other organs involved to the anastomosis. But in laparoscopic surgery, there is no haptic feedback or sensation. So it's okay. So anterior side, the visual visibility is very good. But posterior side, we cannot recognize, we cannot confirm what happens. So once I experienced the jejunum is involved in the posterior side, and I have to re-anastomose. So that's why I never do the circular staple anastomosis. Ok. Ông ấy nói là ông ấy không ủng hộ và ông không thích, và bản thân kinh nghiệm của ông, ý ông nói như vậy, tức là khi bạn nối mà bằng miệng nối máy nối tròn đấy, CDS circular anastomosis, cái điều quan trọng nhất là trong phẫu thuật mổ mở thì bạn có thể sờ ngón tay, tức là ngày xưa các thầy dạy mình là cái ring finger, tức là khi bạn thử cái miệng nối bằng 2 ngón tay thì bạn xem nó có hẹp hay không. Còn trong phẫu thuật nội soi thì bạn không có cái sensor đấy. Cho nên là nếu như bạn nối bằng cái máy nối tròn đấy thì khả năng nguy cơ nó sẽ hẹp. Chủ yếu là stenosis này. Đấy thì cái ông ấy giải thích là như vậy. So anyway, with linear stapler, visibility is very good.
visualization. Because the linear stapler is thinner, much thinner, smaller than circular stapler. We can see everything. Yes. Okay. And the second question, BIROS 1 or BIROS 2? BIROS 2 is very rare in Japan. Our choice is BIROS 1 or BIROS 1 and Roux-en-Y. 50%, 50%. Okay. Early gastric cancer, located distal side, we do BIROS 1. But advanced cancer, we should keep the safety margin. The remnant stomach may be very small. The BIROS 1 is very difficult due to the tight tensions. Yes. So, yes. So, advanced cancer or tumor is located a little bit higher, Roux-en-Y. Yes. Câu hỏi giữa BIROS 1, BIROS 2 thì ông ấy giải thích là như thế này. Đối với ở nước Nhật thì ung thư giai đoạn mà vị trí nó ở dưới hang vị, khi mà bạn cắt, tức là ý ông nói là theo nguyên tắc của ung thư học, trên ví dụ như mình hiểu là trên khu 6 cm, thì nếu mà bạn như vậy mà bạn muốn nối tận BIROS 1 ấy thì nó sẽ rất là căng, high tension. Thế và vì thế mà ông khuyên là thấp thì được, còn cao thì nên làm Roux-en-Y. Đấy, bởi vì không làm theo cái kiểu như là Fensterer như mình đâu, mà Roux-en-Y thì có một cái ý kiến là bởi vì nước Nhật ấy, mình đã đặt một câu hỏi trước đây là tại sao lại không làm Fensterer mà làm Roux-en-Y, thì bởi vì ung thư dạ dày nước Nhật người ta phát hiện rất sớm, chính vì sớm cho nên người ta mổ tốt trên cái time experience post operation, tức là cái thời gian mong ước sống được sau mổ kéo dài. Vì thế mà nếu chúng ta làm Fensterer thì dịch mật nó trào qua và tỷ lệ ung thư miệng nối tại cái thời điểm thứ hai đấy thì tỷ lệ nó rất cao, cho nên người ta thường là xu hướng với các thuật viên Nhật Bản bây giờ là làm là Roux-en-Y. Ông nói là cái tỷ lệ mà giữa cái BIROS 1 BIROS 2 là 50-50. Nó về tương tự nhau tùy theo vị trí, nhưng mà chủ yếu là ở phía dưới. Cho những BIROS 1 cho những cái khối u ở phía thấp distal. This technique you do this morning is a standard D2. That is enough for D2. Okay. Today's? Now. Yes. Yeah, it's enough as yes. D2. Yes. Yes. That's mean group group 10 of the lymph nodes now exclude from D2. Yes, exclude. Yes. Yeah. Today's patient has a tumors as a lesser curvature site. So today's surgery is D2. If you do the number 10 lymphadenectomy, you can describe D2 plus number 10. Okay. Okay. Japanese classification. Because I was from American ASCO. Tức là khái niệm nó đã thay đổi đấy. Tức là trước đây mà muốn vét hạch D2 tiêu chuẩn ấy, thì nó phải vét cái nhóm hạch rốn lách hoặc là cắt lách thân đuôi tụy. Thế nhưng bây giờ nó đã loại cái nhóm số 10, tức là nhóm hạch số 10 ra khỏi cái tiêu chuẩn D2. Cho nên là nếu như anh làm thêm cái nhóm đấy thì họ sẽ viết là D2 cộng với nhóm 10. Still the tumor is located greater curvature site, invading the greater curvature line. Maybe you should do the number 10 dissection. Okay. Still. Nhưng mà nếu mà khi mà cái u ấy, mà nó nằm ở cái bờ cong lớn của dạ dày thì mình về cơ bản là bắt buộc phải vét cái nhóm hạch số 10 hoặc là sẽ phải cắt lách. Yes, splenectomy or spleen preserving splenic highlight dissection, like this skeletonizing the splenic artery vessels, is up to your choice. Splenectomy or skeletonizing. Tức là khi mà cái u nó ở vị trí bờ cong lớn đấy thì anh có hai cái sự lựa chọn, hoặc là anh vét hạch giống như cái ảnh ông vừa trình bày, tức là vét hạch rốn lách, hoặc là ông cắt lách, thì lúc đấy mình có hai quyền lựa chọn. Các bạn hỏi tiếp những câu hỏi rất là hay đấy. I have one question also. For earlier gastric cancer, TAS is one. You have ESD. It's a criteria for ESD indication is very, very strictly decided in Japanese guidelines. Until now, in your country, is a TIS. Yeah, TIS, you mean intestinal type TIS? It's a good indication for ESD. Yes, yeah. But
theory, there is a 5 from 5 to 10% of metastasis in the earlier gastric cancer. If you only perform the ODS, mucosectomy endoscopic, what do you think about 10% of metastasis? No. But it's now we have the criteria for ESD resection. Which cohort or which subgroup has a very, very low incidence of lymph node metastasis? Almost zero. How many percent? Almost zero. Almost zero. Oh, zero? Almost zero. Almost zero. Almost zero. Okay. If the fill the criteria, almost zero. Yes. Yes. But between ESD and ERM, what is better? In Japan, ESD, endoscopists prefer to perform ESD rather than EMR. Yeah. Because in ESD, you can decide the safety margin or resection margin clearly. It's much more accurate. Yes. Các bạn có nắm được cái chỗ này không? Tức là bây giờ nó có hai cái kỹ thuật mà họ phân biệt trong cái làm cái nội soi, đấy là ESD và ERM. Thì cái ESD tức là cắt xuống đến hết cái lớp hạ niêm mạc. Thế còn ERM thì chỉ cắt niêm mạc thôi. Thế nhưng bây giờ thì tôi vừa hỏi đấy thì ông ấy trả lời họ làm ESD là chính và tốt hơn vì cái bờ cắt nó an toàn hơn. Các bạn tiếp tục có câu hỏi thì hỏi tiếng Việt cũng được, xong rồi mình sẽ thay đổi. I'm Dr. Hoài. I have a question. In your present, about 70% patient with stage 1. Yes. I want to know we have to dissect it with the D2 or D1 blood or D1. Yes. Basically, stage one cancer means T1N0 or T1N1 or T2N0. If the tumor is estimated as T1N0, D1 plus lymph node dissection is enough. But T2N0 is also stage 1. But the T2 is advanced cancer. So T2N0, we do T2 dissection. And also T1N1 means a lymph node metastasis to the regional lymph node, we do D2. So only T1N0, you can choose the D1 plus. Xin phép là em có một câu hỏi là về cái tỷ lệ ung thư dạ dày phát hiện sớm ở Nhật Bản tương đối cao, khoảng 70%. Vì họ làm cái kiểm soát tương đối tốt. Thì cái vết hạch của ông ấy thì ông ở Nhật có khái niệm vết hạch mức D1 hoặc D1 cộng hoặc D2. Thì khi ca như này là ung thư giai đoạn tiến triển thì ông vết D2. Đấy, còn lại thì ông những cái giai đoạn sớm ấy, thì D1 thì ông vết giai đoạn sớm thì giai đoạn 1 thì ông vết hạch D1 là đủ. Xin hết. Thêm là nếu mà T1 giai đoạn 1 thì nó có T1 N0 M0, T2 N0 M0 hoặc là T1 N1 M0 thì trong trường hợp mà T1 T2 N0 M0, riêng cái T2 N0 thì ông vẫn khuyên là D2 chứ không nên chọn là D1 hoặc là plus hoặc là D1 cộng thêm. Đấy. Tức là cứ T2 là systematic, ông khuyên là lên là D2. Okay, yeah, Professor Takahio. Now I would like to congratulate you for the surgery this morning again. It was really beautiful. Thank you very much. Okay, you completely easily. Yeah, I hope that in the near future we can come to your center to learn this technique. Okay. Anytime, okay. welcome. Now, could you tell us about some complication of laparoscopic total gastrectomy, especially leakage anastomosis and narrow, steroid anastomosis, and treating and preventing and treating this complication. Yes, thank you very much. Preventing Preventing and treating this leakage. Complication of of this complication of anastomosis. Okay. Thank you. Okay.
So maybe, now as I told you, the leakage rate after total gastrectomy, laparoscopic total gastrectomy is between 1 and 2%. Very, very low now, very low. Only 1 or 2%. And the major leakage is very, we have never have. Recently we have only minor leakage. Today I put the drainage tube behind the anastomotic site. Usually, if one, even if the patient has a leakage, can be controlled by this drainage tube. Or you should stop the oral intakes, or we never put the enterostomy during the surgery. But if the patient has an anastomotic leakage, we put the nutritional tube through the nasal. Yeah. So yes, coming over the anastomotic side, the deep in the jejunum, and start the nutritional enteral nutrition. And maybe 2 weeks. It takes 2 weeks. Drainage and nutrition, and 2 weeks. The reoperation is very, very rare. We never do that. Or if the abscess drainage is insufficient, maybe we can ask the radiologist to put the drainage tube, the CT guided. Okay. Yes. And the stricture, as I told you, in circular stapler, maybe the stricture incidence is 2 or 3%, maybe. But the linear stapler stricture is 0. 0. Yeah, it's true. We never experienced. So, but if you have the strictures, maybe you can treat it by endoscopic dilatation. It's not so difficult. And pancreatic fistula is maybe 2%, 2 or 3%. 2 or 3%. Also, it's a drainage is very important. Okay. But the operation is very, very seldom now. The operation. Yeah, no. I mean the lead surgery for complication is very, very rare in my divisions. So most of the cases can be treated by conservatively, medical treatment or conservatively. Okay. Drainage or nutrition or endoscopic interventions. Và sau đó thì tôi còn muốn nói ông ấy chia sẻ về hai vấn đề, một số biến chứng của cắt toàn bộ dạ dày nội soi, đặc biệt là về vấn đề giò miệng nối và cũng như là hẹp miệng nối, và cái cách xử trí như thế nào. Thì ông có nói rằng là cái tỷ lệ ấy, thì về cái giò miệng nối của ông ấy thì chỉ có 2%, rất là thấp, và cái hẹp miệng nối 0%. Tôi rất là ngạc nhiên ở đó. Còn việc xử trí thì cơ bản thì trong trường hợp giò ấy thì chủ yếu nuôi dưỡng, ông đặt một cái xông qua mũi đấy, xuống dưới qua miệng nối và nuôi dưỡng tĩnh mạch trong khoảng 2 tuần và theo dõi tiếp. Trong trường hợp áp xe thì người ta đặt dẫn lưu dưới cái hướng dẫn của CT. Còn trong cái hẹp ấy thì người ta dùng cái nội soi để người ta nong. Tôi cũng chỉ tóm tắt được một vài cái ý chính như vậy, thì không biết nếu mà ai mà thấy còn cái ý gì khác thì bổ sung thêm. There is one question. Could you talk about the indications of laparoscopic gastrectomy? Indication. Yes. Indication. Okay. As I told you, in my divisions, 86% of patients receive laparoscopic surgery. Yeah. So let me talk contraindication of laparoscopic surgery. It's invading other organs, invading other T4B. But the T4B to the mesocolon, it's not so difficult. But T4B to the pancreas, or T4B to the liver, or T4B to the spleen, this is a contraindication of laparoscopic surgery. Or very bulky tumor, bulky lymph node, very close to major vessels. I mean the common hepatic artery. Bulky means 3 centimeter. 3 centimeter. It's very dangerous if the metastatic node is very close to the major vessels.
major vessels. For or conversion surgery. Conversion surgery means stage 4 cancer who received the chemotherapy, which was very, very effective and downstaged to the stage 3 or stage 2. And we decided to convert to the surgery. Do you understand? The stage 4 cancer, which has who has a para-aortic lymph node metastasis or very, very bulky tumors, and who received the chemotherapy, downstaging. This is a contraindication of laparoscopic surgery. Okay. Otherwise, it's basically the indication of laparoscopic surgery. Thầy Tuấn hỏi một câu rất hay là chỉ định của phẫu thuật nội soi cắt dạ dày ung thư, thì ông trả lời là ở cái trung tâm của ông cái tỷ lệ nó rất cao, 75% nếu mà theo slide. Cho nên xin phép cho ông trả lời là cái chống chỉ định. Tức là vì chỉ định thì nó nhiều quá, cho nên chống chỉ định cho nó ngắn gọn. Tóm lại, một là ung thư dạ dày đã xâm lấn các tạng lân cận, và theo AJCC 2015 chẳng hạn thì là xâm lấn các tạng lân cận là T4B, còn 4A vẫn mổ nhé. Thứ hai là các hạch di căn lớn, hume lymph node metastasis, thì mình có hỏi là cái kích thước bao nhiêu thì được cho là cái hạch to đấy, nó bảo là 3 cm, nhưng mà phải nằm ở trên cái mạch treo hoặc cái vị trí của cái hạch có chứa mạch máu. Chứ còn nếu mà ở những cái vị trí mà nó không nguy hiểm mạch máu thì cũng không phải đấy. Và chống chỉ định thứ ba là trong trường hợp mà di căn xa hoặc khối u to thì người ta phải neoadjuvant therapy, tức là dùng hóa chất tiền phẫu và làm downstaging xuống. Trong cái khái niệm downstaging tức là làm giảm thể tích khối u, làm giảm xâm lấn ấy, thì không có chỉ định mổ nội soi nữa. Và lúc đấy bắt buộc mình phải nên mổ mở. The indication of laparoscopic surgery depends on the institutional skill or experiences. So it should be decided according to your experience or skills of surgical teams. Và cái chỉ định nữa thì còn phải phụ thuộc vào trình độ phẫu thuật viên và kỹ năng, skill và experience, kinh nghiệm. I have got two questions. The first, they usually perform total gastrectomy by laparoscopy in patients with the upper third of the gastric cancer. In some cases, the tumor in the mid and the lower of the gastric cancer when it decides to perform total gastrectomy. The second question, do you understand? Okay. The second question, does the total gastrectomy is a better outcome than distant gastrectomy in distant gastric cancer? Okay. Today's case, patient has tumors on the lesser curvature side, so very close to the EG junction. That's why we decided to perform total gastrectomy. But in my hospital, if it's possible, we prefer to perform subtotal gastrectomy or distal gastrectomy because of QOL, quality of life of the patient, is quite different between the distal gastrectomy and total gastrectomy. And another important point, that's the prognosis. And in Japan, it's different from the European country or United States. For first treatment for locally advanced cancer, in Europe, maybe the neoadjuvant chemotherapy is the first choice. But in Japan, upfront surgery first, followed by adjuvant chemotherapy. So considering the compliance of the adjuvant chemotherapy, if the patient receives the total gastrectomy, it's much worse than distal gastrectomy. Do you understand? Because oral intake, we use the S1, usually S1 or capecitabine. It's oral anti-cancer drugs. So if the patient receives the total gastrectomy, it is very difficult to give the patient in full dose. So that's why, so if possible, we want to do subtotal gastrectomy. And another important point is safety margin. Maybe diffuse type. In guideline, it is recommended to keep the 5 centimeter safety margin. And localized, 3 centimeter. If the tumor is located lesser curvature side, sometimes we should do the total gastrectomy. That's why. But I think considering the patient prognosis, we should choose the subtotal gastrectomy. It's clear.
là ý của thầy Thịnh hỏi là giữa subtotal với total thì cái nào thì nên lựa chọn. Thế thì ông ấy nói là, nói chung ông ấy nói là khi nào mình lựa chọn được cái subtotal thì vẫn tốt hơn. Tốt hơn ở hai nhẽ. Một là cái quality of life của bệnh nhân sau mổ nó tốt hơn. Và cái thứ hai là với những bệnh nhân ung thư advanced ấy, thì sau mổ họ sẽ phải dùng chemotherapy, adjuvant chemotherapy. Thế thì cái adjuvant ấy sẽ có một số các cái thuốc phải uống. Thế thì với những bệnh nhân subtotal thì cái việc uống ấy, họ sẽ giúp cho họ thuận tiện hơn. Thế cho nên là ông khuyên là chừng nào còn làm được subtotal thì chúng ta làm subtotal. Thế còn trong một số các cái trường hợp thì khi cần thiết thì vẫn làm total. Thêm một ý nữa ông trả lời là có sự khác biệt giữa Nhật Bản và các nước châu Âu và đặc biệt là Mỹ. Thì đối với ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ, tức là local advanced state gastric cancer, thì châu Âu là neoadjuvant therapy, tức là điều trị bổ trợ hóa chất để downstaging mổ. Nhưng mà ở Nhật Bản là first choice là surgery, sau đó thì mới là adjuvant therapy, mới điều trị bổ trợ sau, hóa chất sau. Thì đúng là nếu mà bạn nào đã đi hội nghị quốc tế nhiều về ung thư ấy, luôn luôn có sự cãi nhau giữa Nhật Bản và phần còn lại của thế giới. Đến nỗi mà có những cái hội thảo đến cuối buổi thì các ông châu Âu và người Mỹ ông đứng lên ông bảo có lẽ là chúng ta phải định nghĩa lại là ung thư dạ dày, bởi vì có lẽ cái thứ ung thư dạ dày ở Nhật Bản nó hơi khác. Tức là họ nói một cách giận dỗi với nhau là như vậy, rất là hay. Vâng, em có một câu hỏi. Rồi vừa rồi thì ông cũng có nói một cái là tức là ông ưu tiên cái cắt gần toàn bộ, và ông cũng có nói mà em nghe qua là có ý là tức là cái bờ cắt mà an toàn ấy thì là quay xuống hỏi thầy Bình thì thầy Bình bảo 5 hoặc 6 là gì. Nhưng mà cái này thì theo em được biết thì là trong NCCN của Mỹ thì nó yêu cầu là 4 cm, và vừa rồi ông nói là tức là để mà cái subtotal nó giữ được ấy, thì nhiều lúc khoảng cách bờ cắt là 3 cm. Thì em muốn hỏi ông một cái câu hỏi này. Professor, I have a question about safe margin. Yes. Safety margin. Yes, Okay, yes. okay. From how many centimeters is safe? Yes. Yeah. When you We have no answer, but in guideline it is recommended to Yes. 5 centimeter, Yeah. 5 centimeter in diffuse type Yeah. advanced cancer, Yes. and 3 centimeter localized. 3 centimeter, 3 centimeter for localized type. Diffuse type 5 centimeter, localized type 3 centimeter. But it depending on the patient tumor location. If the tumor is very close to easy junction, Yes. maybe 5 centimeter safety margin is very difficult, I think. Yes. Yeah. Thank you for your answer. In a guideline of NCCN version 2, 2018, it give 8 centimeter, 4 centimeter. NCCN? Yes, Oh, NCCN really? guideline version 2, in 2018. Oh, a little 18. different Yes. from the Japanese Yes. guideline. Yes, I think. But here we continue 6 centimeters. Okay. That's enough. And Câu hỏi rất là hay của thầy Tuấn của ông ấy, nhưng mà đi sâu về mặt oncology nữa thầy Tuấn nhé. Trong tất cả các guideline thầy cứ dở ngay, kể cả 2018 version 2, bao giờ cũng có một câu cuối cùng là guideline này không phải đúng cho tất cả các trường hợp. Và trong ung thư người ta có một khái niệm gọi là cá thể hóa trong điều trị ung thư. Thì các bạn nhớ là trong gastric cancer nó có rất nhiều tuyếp. Cái tuyếp mà ring cell carcinoma hoặc là mucinous carcinoma, tức là thể chế nhầy và thể ung thư tế bào nhẫn, thì diện cắt cái dạ dày trong khối u nó rất là bé, nhưng ai đã sờ vào cái dạ dày nó như là quả mướp đắng. Tức là đặc biệt là ung thư ring cell carcinoma, tức là tế bào nhẫn, thì nó lan dưới niêm mạc rất nhanh. Nhiều khi anh không định hướng được cái ổ loét cực trên của ổ loét đâu. Cho nên những cái trường hợp đấy thì nó khuyên là tôi tần ngay thầy ạ. Mặc dù khối u ở vùng hang vị, nhưng mà nếu là ring cell carcinoma thì nó lan lên trên rồi, và khi thầy cắt có 5 cm hoặc 6 cm nó vẫn chưa phải là marked security. Ok. Yes. Diffuse type means it is estimated there is a submucosal
expansion. Yeah, so mucinous signet cell are poorly differentiated type. Yeah, that's Well, right. dear professional, I have one question for you. The patient treat indication for chemotherapy. How long? How long? No. How long day? How long day? How long day chemotherapy after gastrectomy for cancer? You mean the adjuvant chemo? Yeah. Yeah, it is recommended in within 6 weeks. 6 weeks, within 6 weeks. In 6 weeks. Yeah. You mean the chemotherapy after surgery? Yeah, yes. Oh, It is thank you. recommended within 6 weeks. 6 weeks. But Yeah. there is no evidences. Thank you. But even if the patient has a complications, maybe it is difficult to start adjuvant chemo within 6 weeks. Sometimes it takes 2 months to completely treat the complication. But it's a most important thing is not the timing, initiation of adjuvant chemotherapy, but continuation of chemotherapy with full dose. This is very important things. Yeah, here we So within 6 weeks is not so important things. Yeah. Here we usually start chemotherapy neoadjuvant adjuvant after 4 weeks. Yeah, after 4 weeks. After 4 weeks, Yeah. very quick, very Yeah. quick. Em có câu hỏi về trong trường hợp mà ung thư sớm ở vùng chỗ nội tâm vị thực quản thì chúng ta có một kỹ thuật rất ít chung, đó là cắt cực trên dạ dày. Xin hỏi ý kiến giáo sư. In earlier cancer in Cardio Johnson, we have the indication is the proximal gastrostomy. What in your opinion? In early stage of cardiac cancer, do you use the technique proximal gastrectomy? Early stage 1 cancer located upper third of the stomach. Our choice is proximal gastrectomy. Yes. Yes, I do. Bilaparoscopy. And in this situation, you can choose total gastrectomy or proximal gastrectomy. The proximal. If the tumor is not so big, if the tumor is very large, involving the distal side of the stomach, or at least half of the stomach can be preserved, we can do the proximal gastrectomy. Yes. But tumor is very large, and it is estimated that half of the stomach cannot be preserved. We should do total gastrectomy. And the problem of lymphadenectomy for proximal gastrectomy, you think is a problem for lymphadenectomy? It's no problem. No problem. Group 5 or 6? 5 or 6, we don't have to do it. It's very rare. Early gastric cancer located proximal third. Metastasis to number 5 or 6 is very, very rare. Almost zero. Almost zero. But number 3 you should do. Thì ít, rất là ít. Thì ông trong những trường hợp mà ung thư chỗ nội dạ dày và thực quản á, thì giai đoạn sớm thì chúng ta thực hiện cắt cực trên dạ dày, thường là vẹt hạch D1 thôi. D1 tức là vẹt hạch số 1, số 2, số 3, số 4, còn số 5, số 6 thì mình không có vẹt. Thì còn cả nên mình cũng có xem có những bài quảng cáo thì cũng cắt trên dạ dày đối với những ung thư sớm thì, ở vị trí tâm vị rất là hiệu quả, nhưng đều còn một cái vấn đề trong cái cắt cực trên dạ dày á, mình có tạo hình mông vị hay không? And another question for you, in the proximal gastrectomy we perform
with pyroplasty in proximal gastrectomy. Okay, so reconstruction after proximal gastrectomy is very, very hot topics in Japan. But pyroplasty, we never do. We never do. We don't have to do it. Ông không bao giờ làm cái mở môn vị trong cái Yes, we never do. But some surgeons prefer to perform esophageal gastroscopy, direct anastomosis with anti-reflux procedures. Anti-reflux procedures. Because simply you anastomosis esophageal gastroscopy, you will have a very severe reflux. Anti-reflux. There are several anti-reflux procedures. Or we sometimes do the jejunal interpositions to put the 15 centimeter jejunum between the esophagus and the remnant stomach to prevent the reflux. There are some articles, they say that in Japan, they usually wash the abdomen when they start laparoscopy. If the tumor is T3, they wash the abdomen, then do cytology. If cytology positive, they stop and chemotherapy neoadjuvant. It's very controversial programs. So some surgeons insisted that we should continue D2 dissection and adjuvant chemotherapy should be done. But some surgeons insist that we should stop surgery if the cytology is positive and give the systemic chemotherapy. And after 2 or 3 cycles, we should do the second look, staging laparoscopy again. And if the cytology switched and become negative, we can do radical surgery. We have no answer. It's 2 opinions. Yeah, controversial. Tức là vừa rồi tôi hỏi là về cái việc rửa ổ bụng ấy. Tức là ở Nhật thì cũng có một số các cái nghiên cứu khi họ bắt đầu nội soi vào thì họ rửa ổ bụng. Họ rửa ổ bụng nếu như mà sau đấy họ làm cytology luôn. Nếu mà cái cytology dương tính thì họ dừng lại, họ chemotherapy trước. Sau đấy thì họ mới mổ sau. Thế thì ông nói là đấy vẫn là một cái cuộc tranh luận tại Nhật Bản. Hiện tại giờ vẫn đang nghiên cứu thôi chứ chưa có kết luận. Do you usually do extemporaneous? No, extemporaneous là tiếng Pháp rồi. Frozen section. Do you usually do frozen section of the if necessary, we send it the pathological divisions, frozen sections. Especially tumor is very close to EG junction or EG junction cancer. If we have some concerns about the safety margin, we send it to the pathological divisions, but not all of the cases. Okay. Tức là ông ấy không làm một cách thường xuyên, mà trong những trường hợp mà cái u nó ở gần tâm vị, thì trong cái trường hợp mà ông phải cân nhắc giữa cái việc là cắt cái này hay cắt cái kia, thì ông ấy sẽ làm cái frozen section. Thế còn về cơ bản là ông không làm routine. Ok. Các bạn có câu hỏi gì nữa? Vâng, mời em.
How can you decide the positions of tumor when you do laparoscopic surgery, gastric surgery for early gastric cancer? Okay, so this is very important point. Usually the tumor is early gastric cancer. We cannot recognize from outside, from serosal side. So before surgery, we put the marking clips using power endoscopy. We put the marking clips just oral side of the tumors, and during surgery, we again introduce the power endoscopy and checking the tumor location and checking the location of the marking clip. ICZ, you can use it. You can use, maybe. But I don't know how accurate it is. If the ICZ spread too widely, maybe it will be very difficult to decide. But it is a very good idea. ICG or marking clip. Cái u hôm nay mình cũng không nhìn thấy bên ngoài đâu. Nhưng mà vì hôm qua mình làm ICG mình đã bơm vào rồi. Vâng. Cho nên hôm nay rất là hay. Mời em. Thì ông vừa nãy ông trả lời là ông không làm thường quy, tức là chỉ khi nào mà ông còn nghi ngờ, còn băn khoăn thì ông lại. Dear Professor, I have a question. Dear Professor, I have a question. In treating gastric cancer, I found difference between your strategy and American strategy and Europe strategy. So what's your opinion about it? And second question, Okay. have you ever been experienced in the patient with pre-operative chemotherapy? Yes. Okay. So you mean that there are maybe in the world maybe three different strategies. Yes. One is a European standard. Yes. Neoadjuvant chemo, maybe the previously EGF, no, not okay, magic trial, following the magic trial regimen. Yeah, but yes, now it's moving to the FLOT, Yeah. FLOT, Yes. neoadjuvant chemo, surgery, adjuvant chemo. In the East Asian country, Japan, Korea, China, Yes. surgery, adjuvant chemo. Yes. And in United States, maybe first Radio chemotherapy. radio chemotherapy. First D0 or D1 surgery, followed by radio chemotherapy. Yes. But maybe there is a differences regarding tumor characteristics. Maybe in the United States or European country, the Yes. tumor is more advanced and the tumor is more proximally located, Yes. and the patient is more obese than Asian countries. It's so different. So it is very difficult to simply compare or simply decide what is the standard. Yes. Every region has every situation, I think. So I think it's okay. Yes. But maybe in the future, the treatment strategy for gastric cancer, not only gastric, but other cancers also, maybe more personalized, according to the patient characteristics or tumor characteristics, more strictly or more detailed, flexible, laparoscopy, neoadjuvant, or maybe you can have some genome information. Or biomarkers information, and more personalized, tailor-made medicine or precision medicine will be developed, I think. So it's not so, it doesn't make sense. It's a European standard, it's an American standard, it's a Japanese standard. Will be mixed in the future. And in Japan also, we are now doing some randomized study regarding the neoadjuvant chemo. So maybe our standard will be changed in the future if we get the long-term outcomes of these randomized studies.
So it will be very, very flexible. Flexible now, I think. Yeah, I don't know. Yeah, yeah. Vâng, em có hỏi thầy là có cái sự khác nhau giữa cái chiến lược điều trị ung thư dạ dày giữa Nhật Bản, châu Âu và châu Mỹ. Ở Nhật Bản thì người ta tiến hành phẫu thuật trước, sau đấy hóa trị hậu phẫu sau. Còn ở châu Âu thì người ta lại tiến hành hóa trị trước đối với trường hợp ung thư dạ dày tiến triển. Ở Mỹ thì người ta tiến hành cả hóa xạ trị đồng thời. Thì ý kiến của thầy về vấn đề này như thế nào? Thầy bảo là về có cái đặc tính của ung thư ở mỗi nước thì khác nhau. Ví dụ như ở Mỹ thì bệnh nhân thường là béo và thường gặp ở bệnh nhân ở cái ung thư dạ dày cái vị trí khối u nó ở trên cao và hay gặp bệnh nhân béo, do đấy thì hay sử dụng cái hóa xạ trị tiền phẫu. Tất nhiên khối u gặp ở trong Mỹ và châu Âu ấy, thì khối u này nó thường ở giai đoạn tiến triển chứ nó không phải ở giai đoạn sớm như là ở Nhật Bản. Thì do đó thì có sự khác nhau về cái sự lựa chọn cái phương pháp điều trị cho từng nước. Nhưng mà cái phương pháp này thì nó sẽ rất là mềm dẻo thôi. Sau này có thể thì cái guideline của Nhật Bản người ta cũng sẽ thay đổi để cập nhật cái tình hình ung thư. Vâng. Yes, interestingly, last month or this month's ASCO conference, the result of JCOG 0501 trial has been disclosed. This 0101 trial was a randomized study for neoadjuvant chemotherapy versus surgery followed by adjuvant chemotherapy. The patient eligibility is type 4 diffuse type 4 squamous gastric cancer and very large type 3 diffuse gastric cancer. Everybody expected maybe neoadjuvant chemo group will have a better survival. Yes. I Everybody thought. have just returned from American ASCO in Chicago. There is no difference. Yes. One study, randomized clinical trial, but only phase 2, not phase 3. So the controversy subject between the advanced gastric cancer, local advanced gastric cancer, T4B, chemo, neoadjuvant therapy. But until now, not yet, not conclusion. Yeah, that's right. Yes, okay. In your country also, I know in my knowledge, in your country have one running RCF, multi-center neoadjuvant therapy for locally advanced stage cancer and surgery. Now, until now, not yet, not conclusion. I think in this year. Okay. Giáo sư có trả lời đấy thì bác sĩ Bình vừa mới đi ASCO Mỹ ở Chicago về được một tuần, thì ở đấy người ta cũng báo cáo rất nhiều những cái nghiên cứu, nhưng mà chủ yếu là nghiên cứu pha 2. Pha 2 thì đặc biệt là những cái ung thư mà kích thước lớn và giai đoạn di căn T4B xâm lấn thì hóa xạ trị trước mổ để downstaging. Người ta dùng rất là nhiều thuốc mới và rất là nhiều cái điều trị đích, các công thức, nhưng mà cho đến nay thì vẫn là pha 2 thôi, mà người ta khuyến cáo là cũng chưa thành một cái tiêu chuẩn quốc tế hóa được. Cho nên đấy là những cái mới, và cũng giống như giáo sư nói thì cũng vẫn phải chỉ ở nước Nhật vẫn đang có một nghiên cứu về điều trị neoadjuvant therapy đối với ung thư dạ dày tiến triển tại chỗ, thì hiện nay người ta vẫn chưa nghiệm thu được cái kết quả đó, và chắc là phải chờ đến năm nay hoặc là sang năm thì cái nghiên cứu đó mới quyết định rằng là có neoadjuvant hay không. Còn nước Nhật thì bây giờ vẫn là first choice là surgery. Professor Kitano, in your presentation, there is many adenocarcinoma of gastric cancer, but what about GIST? Okay. We have sometimes, but not so common. Yes. Not so common as gastric cancer. Yeah. Yes. Yeah, we have. But maybe just the surgery per year, between 10 and 20, around 10. Between 10 and 20, not so common.
Yeah, basically laparoscopic surgery, regardless of the tumor size. But tumor is a very large, exceeding 10 centimeter or 15 centimeter. We open. We prefer to perform open surgery. Yeah, open surgery. But in guidelines, maybe the up to 5 centimeter laparoscopic surgery seems feasible. But more than 5 centimeter open surgery is recommended. Yeah, tumorectomy, full thickness tumorectomy, okay. Without lymph node dissection. Okay, thank you. Bác sĩ Bình hỏi thêm là trong cái trình bày của ông rất là hay, nhưng mà chủ yếu là ung thư dạ dày biểu mô tuyến, adenocarcinoma. Thế còn GIST nào? GIST gastrointestinal stoma tumor, tức là u mô đệm dạ dày, thì ông bảo ông có nhưng mà ít gặp. Và giáo sư thấy là nó trong guideline của Nhật Bản thì có hai, phân ra là nếu mà kích thước khối u dưới 5 cm trở xuống thì phẫu thuật nội soi, còn trên 5 cm thì khuyến cáo là open và vẫn là tumorectomy thôi, web resection, tức là cắt diện cắt khối u xung quanh âm tính và không đạo vét hạch. Thì cái đấy nó cũng chung trong cái kiến thức ung thư của chúng ta thôi. Last thing, I want to thank Professor Kinoshita, Dr. Ryo Sato, and Ms. Yuri Tanaka, and thank you, Dr. Bing, thank you, Professor Thịnh, and thank you everyone come here on weekend to join this workshop today. During one day, we have, I think, very interesting programs from one cases perfectly, and a lecture of Dr. Kinoshita, very interesting information. And especially, we discussed with many ideas of many young doctors, and we can go to the decision of some difficult problem of gastric cancer. I think this is the case. We can continue. We can apply a technique Dr. Kinoshita present, and we can go for in the future of gastric cancer. Thank you one more time. I want to thank the Canstock company help us to organize this workshop.